Ladies and gentlemen, welcome our delegates from Mbeya region for their question and answer session. Majina yangu mazuri ni Beatrice Simon Lianga kutokea Mbeya. My name is Beatrice E. Olangu, 23 years of age, proudly represent Mbeya. How would you balance being Miss Universe Tanzania with your personal goals? Asante madam. Nimelipenda swali. Naamini kwamba katika hii dunia kila mtu yuko na future yake. Na katika kujenga future yako inabidi uwe na plan zako, lakini pia inabidi uwe na kujituma. Mimi kama msichana mrembo, ninafanya kazi, nimeajiriwa katika kampuni binafsi, lakini pia nimeona jukwaa hili la Miss Universe litanisaidia kufikisha ujumbe wangu kwa jamii, ambao ni project yangu inaenda kwa jina la Her Voice, Her Health, ambayo inamaanisha kwa Kiswahili ni sauti yake, afya yake. Mradi huu umenigusa kwa sababu ninaenda kutoa elimu na kuwasapoti wanawake wote wenye ugonjwa wa kansa, yani saratani ya kizazi. Kwa sababu naamini leo watu wengi tuko hapa kwa sababu ya matumaini na upendo na kupushiwa na mama zetu. Lakini pia natamani kuona wanawake tukifika mbali katika afya ya uzazi, yani kuwapa matumaini yaliyo mema ya uzao wao, hasa wanawake wa vijijini. Kwa sababu naamini saratani ya kizazi ya mwanamke sio ya mtu mmoja, bali ni ya jamii nzima. Lakini pia afya ya mwanamke ni afya ya jamii, na mikono mingi huondoa mzigo. Asante. I'm standing here today despite every accusation and every assumption that everyone have made about me. But yet, I'm standing here proud as a leader and as inspiration. And with this, I want to take me as an example. Your voice is important. Lead with courage. Be the change you want to see the world. You may not be able to find the way today, but in every little step you can achieve everything you want. So let that little step be you. Thank you. Kwa majina naitwa Brightness Pancras na kulisha mkoa wa Mbeya. My name is Doreen Ikonia Makere, 22 years of old, proudly representing Mbeya. Jacqueline and Dolin, why are you competing for Miss Universe Tanzania? Asante kwa swali zuri. Sishindani kwenye mashindano haya ya Miss Universe kwa ajili ya taji pekee, bali nashindana kwa ajili ya vijana wadogo na mradi wangu ambao unasema usinitenge. Mradi huu nimeuanzisha kwa ajili ya kijana mdogo ambaye ni mdogo wangu, aliyekuwa yupo mkimya sana, alikuwa anapitia mambo mengi. Mradi huu umelenga zaidi kuangalia watoto changamoto na matatizo wanayopitia watoto wa kiume. Tumeona jamii imekuwa ikiwa empower sana watoto wa kike, lakini inasahau kuwa watoto wa kiume nao pia wanahitaji kuinuliwa. Ukiangalia katika jamii zetu, changamoto nyingi za watoto wa kike au wa mama zinasababishwa na watoto wa kiume. Hivyo nimekuja na mradi huu ili kuangalia changamoto wanazopitia watoto wa kiume bila kuwajaji au kuwanyoshia kidole. Hivyo mradi huu utasaidia kuangalia changamoto, kwa sababu hatuwezi kumuempower mwanamke peke yake, ila tunahitaji kumuempower na mwanaume ili kutatua changamoto za mwanamke tunamuempower. Hivyo basi naamini kuwa kama unahitaji kuniinua mimi kuwa mwanamke nilio bora, basi tunahitaji kumuinua mwanaume ili kuwa na jamii iliyo bora. Asante. I am competing for Miss Universe Tanzania 2025 because I just want to inspire young girls or young women to believe in themselves. My advocacy says that believe in yourself. Most of the young ladies and young women don't believe in themselves. They even change their colors so that they may be like the ones who are on social medias, or even changing their shapes by doing surgery. I am here to mentor young girls. I am here to mentor young women, building themselves, building their own confidence.
Ladies and gentlemen, welcome our delegates from Zanzibar region for their question and answer session. Kwa majina anaitwa Faida Sanja na umri wa miaka 20 na wakilisha Mbeya. Habari za jioni mabibi na mabwana. Kwa majina naitwa Zulfa Yazidi Suleiman. Ni mwakilishi kutoka Zanzibar. Where are you from? Ni mwakilishi kutokea Mbeya, Zanzibar. Ni jinsi gani utaweza kuitangaza Tanzania duniani? Mimi kama mwanamke jasiri ambaye nimebeba ndoto, ninajiamini na nimebeba sauti yenye mabadiliko. Kupitia mradi kazi wangu wa mitandao ya kijamii kwa mabadiliko, nitaenda kutumia sauti yangu kuhamasisha wanajamii watupe nafasi wanawake kwa sababu tunaweza. Tukiangalia mfano rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuiongoza nchi yetu ya Tanzania, anajulikana sasa hivi duniani kote. Hivyo na mimi nitaenda kuwahamasisha wanawake wadogo, hasa waliopata changamoto ya kupata ujauzito wakiwa katika umri mdogo, wajiamini, waweze kupambana kufanya kazi, waweze kupambania ndoto zao, kwa sababu hakuna mtu atakayeweza kuja kukuamsha, kukufuata ulipo nyumbani, kukuonesha njia ya kupita. Nitaitangaza Tanzania yangu kwanza kwa umoja na amani tulionao nchini mwetu. Nitaitangaza nchi yangu duniani kwa utalii na tamaduni tulizonazo Tanzania. Kupitia hapo nitaitangaza Tanzania yangu kwa kivutio kikubwa sana kinachojulikana kama mlima Kilimanjaro, na Zanzibar iliyotawala na visiwa maarufu vinavyojulikana duniani kote, na mbuga za wanyama zilizopo kwenye mikoa mbalimbali. Asante. Zainab na Elizabeth, ni kitu gani au wakati gani umeenjoy zaidi ukiwa kambini mpaka sasa? Asante sana. Kwanza kabisa kitu ambacho nimeenjoy au nimefurahia nikiwa kambini, kupata elimu. Nimepata elimu ambayo itakayoniwezesha nikitoka hapa katika hii kambi nitakuwa naweza kwenda kujiongoza mwenyewe kwa kupitia mradi kazi wangu. Kwa kipindi ambacho nimekuwa kwenye kambi nimejifunza vitu vingi sana. Kimoja, kujiamini wewe kama wewe. Usimwangalie mtu yoyote, jiangalie wewe kama wewe, ujikubali wewe jinsi ulivyo. Na kupitia mradi kazi wangu ambao unahusu kutunza mazingira. Mazingira yanahitaji kuhifadhiwa, mazingira yanahitaji kuhifadhiwa ili kulinda, ili kupunguza taka na uchafuzi wa mazingira katika jamii. Sarah Joseph, ungependa kujibu swali lako kwa Kiingereza au Kiswahili? English, please. English, please. Okay. Yes. What's your advocacy and how did you choose it? I am deeply passionate about my advocacy, that is Feeding the Future Tanzania. It is a project that I designed so as to combat malnutrition among the children that are found in most of the primary schools that are located in rural Tanzania. I chose this project because it is dear to my heart that when I was young, I grew up in a rural community and in a very ordinary family, and I was fortunate that my mom used to pack a food in a lunchbox for me to go to school with. But once I get there, I used to see my fellow students suffering from hunger, and I was the only one in the class with the lunchbox. You can imagine how hard the situation was, and it really affected their ability to learn in the classrooms and their overall well-being. For that experience, it stayed with me and it pushed me to come up with this project that is Feeding the Future Tanzania, a project that aims to provide free meals to these kids. For example, I aim to provide nutritious meals such as porridges, fruits and vegetables, which I believe will enable them to learn, to grow and to thrive for their dreams. Ladies and gentlemen, welcome our last group of delegates, all the way from Dar es Salaam region.
So tell us, girls, what have you learned about sisterhood during this competition? Thank you so much. What I've learned about sisterhood during the work of my 9 days in the boot camp is to embrace each other's flaws. We come from different backgrounds with different beliefs, but when you have empathy, it's easy for you to get to know where your other sister is coming from, even though their situation is very hard to understand. And that is what I've learned in my entire life. A few days ago, we had a challenge, a team challenge, that we were supposed to work together. But because we couldn't understand each other, we couldn't tolerate each other, we had to all fall. We failed as a team. So from that moment, we were supposed to be eliminated, but we were saved because we had to take care of each other and show empathy. And through that, that is the greatest lesson that I'm taking with me. Thank you. Ungependa kujibu swali Len kwa Kiswahili au Kiingereza, Shifa? I would prefer English, thank you. In what ways can we empower Tanzanian women more? Ooh. You see, they say God answers prayers in different ways. And today he's answered my prayer. I've always wanted to address this. And I've always wanted people to hear my voice when it comes to this specific topic. And I'm very happy that I get to address this today. Women can be empowered in many kind of ways. Women are multi-talented. Women are mothers. Women are entrepreneurs. Women are professionals. And you know, some girls out there, every woman, we have a superpower inside us. We just need someone to come and show it to us. You know, not everyone is strong enough to know that they have that superpower in them. I was enabled by my parents. They made me believe that I can do anything. And via my project, the Young Super Women Organization, it's really new in town. Hopefully it will grow bigger. We have our initiative. It's called Empowering Women Extraordinarily. And that's our initiative. And via my advocacy, called Extraordinary Feminism, we want to show the girls out there, the women out there, that they are absolutely capable of doing anything they put their mind to. No one should tell them no, because they are the voice. They are what makes this world a safe place. Thank you. Thank you for this beautiful question. I would love women to empower themselves through employment. I believe that when women stand up and employ themselves, they can create a change. This is through entrepreneurship. When women stand, women are strong. Women can stand up and make a difference. So today, I stand up today and empower women that they can stand and make a difference. Thank you. My name is Nasra Ali. I'm 21 years old and proudly representing the West Alone. And I'm advocating for Beyond Hair project, which means to empower women and youth with alopecia areata. Alopecia areata is characterized by hair loss. I advocate for this because I am a victim and I know how it affects the lives of the people. But I believe that alopecia just took my hair, but it didn't take my spirit. And I'm here for the change. I'm here to use my voice to empower others, to embrace their beauty, their uniqueness beauty, to love themselves the way they are, because I believe the true beauty doesn't come from the appearance. The true beauty comes from the within. As I stand here, I use the voice. I am the change. I want to change the world. I want to change the world to believe on what they believe. Most of the people here, they believe
this is witchcraft. They don't believe it's a disease, but I'm here to bring the change to the people. I'm here to bring awareness, and I'm here to use my voice to empower others, to represent their uniqueness, beauty, to stand out there and shine wherever they are, to love themselves the way they are, to appreciate themselves the way they are. Thank you. So tell us, if you could meet any world leader, who would it be and why? Thank you for that interesting question. If I would meet any world leader, for me it will be the first president of Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. For I have seen what he has done. He was able to turn the problems that many leaders of Tanzania couldn't able to turn. He was able to rise from what he was taught. He was one of the students who were taught on how to become leaders abroad. Through that little information and that knowledge, he was able to advocate for independence and Africanism in Tanzania. I see him as a role model whereby women in Tanzania today need to learn from the first president of Tanzania that through the little information you have, you can become a leader, rise with confidence, stay true to who you are, and lead with your heart. That's who Mr. Julius Kambarage Nyerere was, and that is why I learned from him today. What's your dream career and why? I really do appreciate that question. I always love it. Being completely honest, my dream career is being a presenter / broadcaster and a reporter. Why do I want to do that? Because I do believe my voice can change people. My voice can bring a lot of impact in our community. By my own project, Save a Mind, Save a Future, concerning mental health to youths between the age of 13 to 30, I will be able to advocate it to so many people in the whole wide world. That is why I really, really do and see myself presenting, probably even BBC. Thank you. Hello, Tanzania. My dream career has always been to be a therapist. I have always loved to listen to people and give them advices. Growing up, I experienced body shaming, something which affected my mental state, and I kept it in silence for a very long time. But my brothers stood for me and talked to me, and that's when I realized that it is important to listen to people and give them advices. So my dream career is being a therapist. Thank you. Naisai, what makes you unique? What makes me unique is my experience in life. The good, the bad, all of it makes me unique. I am an entrepreneur. I am a businesswoman. I am an entrepreneur. I am a businesswoman. I am an economics graduate, and I am a mother. That specific combination makes me unique. Through the experiences I've learned in my life, it's made me who I am. I believe that all of us are unique and that women can be empowered through my uniqueness. I've learned a lot about entrepreneurship, and through the Miss Universe platform, I hope to share this knowledge with not just the women in my community, but the entire country. Thank you.